Всех с Антосиком, с вами Антосик, у нас тут вновь Genshin импакт. Короче, продолжаем проходить сюжеточку, там все дела, но перед началом мы, наверное, сейчас я проверю, идет ли видос быстренько. Так, на всякий случай, гляну, все на месте, все прекрасно. Как обычно, перед этим всем мы быстренько сделаем небольшое открытие на похере. Я все-таки думаю, по 10 лучше потом будем открывать, потому что... Ну, короче, потому что это каждый раз перед видосами я хочу открывать по единичке, такая система. Я, в общем, открываю их так, чтобы было тоже опять до 10 добью, то есть как бы 10 под единичкам мы сейчас добьем, и тут как раз уже осталось 4 раза, и, по-моему, ивентовых, я не помню, я смотрел, там 5, по-моему, оставалось, ну, неважно. Вот, потом опять будем по 10 открывать, чтобы, ну, блять, это очень много времени перед видосами тратить, и т.д. Поэтому просто открываем на похуй максимально, прям быстренько. Вот, книжка ебаная, хуй с ней, окей, еще разок. Прям быстренько пробегаемся все на похуй максимальным, какая-то хуйня опять падает, окей. Еще очередная хуйня бесполезная, так, на похуй абсолютном. Ой, Рейзер, доброе утро. Окей, новый персонаж, допустим, ладно. И еще разочек буквально так. Тык. Тоже на похуй. Окей. Я не знаю, как-то различать тут можно или нельзя различать, как бы, когда что падает, типа эпическое или легендарное. Поэтому что падает, то падает. Вот. И тут нам осталось еще тоже пару раз. Раз. Похуй, открываем быстренько, ну, блять, быстрей. Лук ебаный, хуйня еще одна. Угу. И еще одна какая-нибудь хуйня, которая выпадет нам, и все. Тоже какая-нибудь оружка, похуй. Поебать. Вот. Ага. Так, вот так вот. Я единственное гляну, могу ли я что-нибудь себе взять. Если не смогу, то значит похуй. Так. Хватит, не хватит на что-нибудь. Тут не хватает ни на что, поэтому похуй. Так. Угу. Получается. У нас тут... Что там у нас-то выпало-то, ёбаный сыр. Рейзер. Ну, кстати, блять, опять электроперсонаж, сука, сколько можно электроперсонажами давать, ебать. Это что же тот самый как раз ебалай, который с волком был. По сюжетке. Все, вспомнил, окей. Ну ладно, пускай выпал, можно будет потом посмотреть, что он делает. Так, все, возвращаемся к нашему Джунли, ебучему. Мы в прошлом видосе... Это разбирались. Я, блядь, забыл, куда нам идти обратно. Нам нужно, наверное, в ЦЦ. Цыцы, блядь, ты будешь пиздовать как раз сама все делать, нахуй. Так, ничего не знаю. Сюда идем, короче. Ну да, нам, получается, нужно к ЦЦ вернуться. И после этого, я не знаю, мы там же нихуя не выполнили. Мы типа просто, блядь, должны были найти какую-то ебучую козу. И зачем, непонятно. Ну вот, в итоге ни хера не нашли. И... Сейчас она скажет, да ничего, вы типа молодцы, вы постарались, идите нахуй, держите. А зачем мы, кстати, к ней пришли, я уже забыл. Но суть в том, что мы, главное, пришли, это основное. Ты не обращай внимания, все нормально. Тут ничего не было. Так, ну допустим, что она нам скажет-то по итогу? Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Cocoa Goat Adeptibeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So
tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry, I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. У тебя опять тоже шиза, как и у всех. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh. Sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No. Impossible. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Это, Thank блядь, you кто? all for looking after my little Chi-Chi. Ебать, Змейка, нахуй. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients. А я еще над вентилятором издевался, то что он очень кринжово выглядит. The medicine snake is speaking. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last, things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. You might as well just rob the Golden House. Oh, but the Chising have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhang Li, he's around 3 million short. Он, наверное, на нас рассчитывал. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? Бля, в натуре опять к чайльду ебучему этому. Так, и он что Coco заставил? goat. Coco goat. My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 mora.
10к всего лишь. Zero difference from 3 million. 2,990,000. Сука, дебил. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, little Miss Chi-Chi, see you soon. И чё, реально съебешься просто чисто по рофлу? Бля, That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Вы все слышали? Хули ты так громко пиздел, лошара ебучий? Так, ну положите вечный ладан на место. Какой нахуй вечный ладан? Это зачем? Это что вообще? Сука, у них тут реально, блять, все максимально на деньгах завязано, чисто, ну, в натуре. Мора. Сука, больше мора, знаете, мора. Ладно, хуй не сморозил. Так, ну допустим, нас из точки в точке, по-моему, гоняет опять. Ну да похуй. Бежим. А что нам нужно-то? Куда это? Так, стоп, а это... Не понял нахуй, это нам типа нужно... А, блядь, а это опять там... Я понял, как туда подниматься, все хорошо. Сука, у них такой город неудобный. Манштат как-то попроще в плане строения всего этого. Вот, да. У них как бы какая-то часть вот в этой горе находится, какая-то под горой, какая-то вообще, блядь, на воде. Короче, неудобно немного. Когда пытаешься из точки в точку перебраться, и вот такая хуйня происходит. Сука, заставляют гонять, блядь, по горам. Так, ну что с деньгами? Алло, да? Well, деньгами? as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Finally. Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Это да, очень странно. Мы чисто сидели, хуйней занимались. Ну и так, в то же время. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Я не Tonight, ответил, I shall не take you понял. both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Так, ждите назначенного времени с 18 до 23. А куда нам идти надо? Секунду. И я просто не понял, как бы он это... Там был какой-то ответ, мы могли сказать. Типа, можно его нахуй могли послать. Так, ну я что-то не понял. Ладно, давайте глянем. Так. Нам нужно время, получается, перелистнуть. Сколько там еще? Стоп. Там с 18 до 23 как раз было, по-моему. Направляйтесь в ресторан. Сидит дед в натуре. Так, ну давайте сядем. Хули звал?
you're here. Мог no бы, need to конечно, order. I've already этими... done so. Как они называются? Так, он вообще так... Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Окей. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. Так, что клёцки вырисовали? Так, ага. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all кстати, seeing да, я eyes? видел ту локацию, This, типа, я не my знаю, куда friends, подняться. Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Ага. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. Что? Это кто? They О, бля, say заставочка that пошла. when Lady Ningguang ponders Только important что-то affairs, вот эта she херня происходит. retreats Я не to знаю her почему. Jade Chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures вот это paint за a звук? picture on the walls of the chamber. But well Типа из-за того, что я с before the ОБС wall is пишу, то ли я filled, хз, но вот у меня Lady постоянно такая Ningguang's хуйня, я mind заметил. is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she Нахуя? scatters the А главное, shavings out зачем? her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Чё так пролагивает? Тут максимально простая, блять, эта хуйня показывается. Тут даже нечему лагать, какого хуя. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Да, нихуя не Merely видел. grasping 1 or 2 of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or 2 ahead of your peers. Какие? Чё? Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Так. Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. ты However, кто? I am an emissary of the Liyue Chising. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Ага. Это тебя ЦЦ искала? Так. Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. Подожди, в смысле в этот At раз? the Я moment, тебя не I am помню уже, serving as блядь. Lady Ningguang's special emissary. Ты кто? Ningguang sent you? Подожди. We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. Охуеть, там на улице фейерверки начали запускать, заебись. Official invitation? Lady Ningguang said this. Скорее всего, слышно просто. Invite her to come here.
I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. А разве они не хотели меня отпиздить сначала, не? Так. Окей, ну, джунгли так. Да вы заебали там. Кстит, я хочу жрать, дайте мне жрать. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Зная Паймон. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Пиздец, там хуярить начали, блядь, наверное, слышно. Не знаю, сильно не сильно, но, скорее всего, слышно, да. Прощайте, древний лорд. Окей. Мне это память о неподвижных скалах. Мне, короче, херню туда дали, чтобы со стихии камня мне ее вкачивать. Ну да ладно. Так, а что нам дальше? Секундочку, получается. Парящий дворец. Таинственная посланница по имени Ганьюй. Коза ебаная, блин. Так, и куда нам? Направляйтесь к горе Тяньхэн. Тяньхэн. Ну, пошли, ебан далеко. Так, стоп. Я могу туда пыхнуться, нет? Я могу поблизости это пыхнуть. Погнали туда. Меня просто напрягло то, что во время... Ой, бля, сейчас я, наверное, ошибку сделал лютую. Я глянуть просто хотел. Так. Как тут дела обстоят с самой записью. Так, все нормально. Меня просто напрягло то, что вот, ну, во время там всей этой херни все немножко подлагивало. Так, и как мне туда забраться? Я уже вижу, как забраться, похер. Нормально. Так, а это где? Это вон туда, да, точно. Я его видел, я еще думал, типа, как туда забраться. Я уже думал, типа, это... гайды начать смотреть, как туда попасть, а потом мне кое-кто подсказал, что это по сюжетке, я такой, как бы, окей, ладно, не буду себе там... Ну, что там спойлерить, блядь, тут все как-то очень... Ну, я не знаю, но в этой игре спойлеры такие, типа, вряд ли какие-то словишь, тут все... Ну, довольно странно происходит, но все же, хз. Вы заебали каменюками меня пиздякать, харе. Так, я правильно лезу, да? Ебать, это что? Тихо, тихо, тихо. А ты что не зацепилась, цыцы ебанутая? Вон, ты козец свой любимый идешь. Давай. Иди, поднимайся. Ты можешь. Еще понять, как именно, конечно. Вы заебали меня там пиздить издали. У, сука, твари. Ща, передышка. Передышка 5 секунд. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, 3-4, поднимаемся дальше. Так, тихо, выносливости не хватит, значит. Тихо! Так, вы в зоне цели. Ну, я уже в зоне цели, это хорошо. Ага, ну... Допустим. Угу. But Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Ну, в натуре. Since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there. Вообще, вот я сейчас поднимался, я заметил там какую-то херню, висящую в воздухе. Такие камни, во-во-во, вот тут камешек. Найдите способ подняться в нефритовый дворец. По сути... Ага. Я так оглядеться. Ух, нихуя там эта хуйня сидит. Это что такое вообще? Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Угу.
Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Ну, скорее всего, это вот этой херней. Yes, this must be the way. Стопудово. Только как эта херня работает? А, я знаю, как эта херня работает. Windblade. А, серьезно, так просто. Так, секунду. Ну, как бы, это... тихо, подожди. Как бы это рановато исчезло все. Так, ладно, я повыше поднимусь. Насколько высоко ты можешь подняться? А, все, максимум. Ну, нам, походу, на островок только, если это долетать. Тут сундук залутать и полететь на нем это дальше. Ага. Да вот я тоже как бы заметил. Так. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Я, кажется, понял идею. Мне не нравится эта идея. About the safety measures. Однозначно. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Ну, как бы странная идея. Пайман, ты не казалось? Я открою сундук чисто так, пускай будет. А, это просто рецепт какой-то? Окей. Так, нам нужно к баллисте. Ну, пошли к баллисте. Баллиста же где? Секунду. Ой, а что-то далеко-то. Мне казалось, она ближе, ну ладно. Полетели, полетели, полетели. Полетели, полетели, полетели. Сейчас, короче, это по приколу сагрю робота на себя. Мне вот делать нехер есть. Я ебанутый, я знаю. Сейчас просто по рофлу мимо него пробежим такой, он сейчас проснется, типа, начнет агриться, типа, ха. Мы такие, кто куда, мы по съемку. Тихо, давай спокойнее, там этот, пока. Ой, это что такое за лазеры, нахуй? Ой, по-моему, я зря это сделал. Хотя, не, вообще лох. Так, я только не туда немножко лечу. Баллиста, баллиста. Я что-то не уверен, что с баллистой мы вообще что-либо такого сделаем. А, пацаны, что вы опять там делаете, скажите мне, а? Он там, блядь, нормально? А, это кто? Так. Ага, Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Да что-то не особо похоже. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Блять, ну вот это хотя бы мне нравится. Не то, что с Кей. С Кей там никого не дали попить. А тут идем, блять, в разную... О, сука, тут еще и дождь. Вам пизда, пацаны. Расходимся. А сколько там? О, а что так много-то? Ну давайте, рискните. Сейчас, подожди, чтоб ты не упал. А, он все равно сейчас пойдет. Хотя не нормально.
Оба, молодцы, да, пацаны. Fortune Preserver. Ой, я не то использовал, ну ладно, ничего. Мне, кстати, в Лиюе нравится чисто под музычку херачить, вот это прикольно, честно говоря. Прям файтишься, такая музяка ебашит. Чё, кто же? А, ты? Тебе пиздец, братан, беги нахуй. Беги, вот надо было тебе бежать, сразу говорю. Ну все. Да. Stop! What's all this about? О, Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. а They ты что seem тут to have делаешь? designs on the Guizhong ballista. Окей, я, по крайней мере, теперь как-то уже больше узнаю о персонажах всяких, нихуя себе, мы просто хотим попасть туда. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to Слышь, look for the Кацин, ну, блядь, мы с lyrics тобой you уже sing. вон сколько играем, пиздец, ну, помоги. Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Доброе утро. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. Мы их So отпустили. this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Хороший Anyway, совет. for a mortal to be able to repair an adepti Так, ладно. mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. Угу. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea Стоп, а when мы, Lady это же мы Tiantian invited Чили us to go to или the Джон Jade Ли, Chamber? блядь? Just call me Kuching. Вроде I ж say Джон that Ли, мы Ningguang's детали только purpose is to принесли. request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. Хуя себе там он We're ебашь. not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Так, ну, Well, похер. for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next Как нам year. подняться-то, блядь, The объяснишь cream мне? of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Подняться как, подскажи. Favor? Так, But, wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one.
Not to curry favor or anything, just to respect Lulu's culture. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Да ну, мы Let me уже tell you почти how to get to the поднялись на Jade эту Chamber херню. first. Нам You за didn't подарками actually have to заставить come to идти Mount сейчас. Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then. May we meet again, traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night! Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Так, как нам при... Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Опять. Let's go gather ingredients. Time waits for no one. Нам чё, Ксянлин признавать опять? Это вот это бум-шоколак, же ты ее там фразочка была, по-моему. О, Сянлин как раз, здорово. Так, найдите нужные ингредиенты для Паймон. О, я еще и этот, что ли, уровень поднял? Бля, нихуя себе. Сейчас что там по достижениям? Ну, там, скорее всего, херня какая-нибудь. О, может, мы сейчас даже откроем что-нибудь. Хотя вряд ли, там, по-моему, не хватает, наверное. Сейчас глянем, чисто так. Магазин Паймон, магазин. Сколько у меня там это? Магазин Паймон. 175. Нет, хватает. Давайте одну еще херню докупим. Как раз мне одну осталось, и все. И после этого будем по 10 открывать, потому что... Ну, потому. Так, ну да, все правильно. Так, похер. Одна херня какая-нибудь бесполезная, похуй. Открываем, заебато. Меч какой-нибудь нахуй падает, просто поебать. Меч, книжка, похую. Так, ага. Это я так чисто открыл, просто... Все. Теперь будем после этого по 10 онли открывать, и все. Ингредиенты. Вот мы тебе и идем ингредиенты искать, Сянлин. Чё поделать, нас, блять, это гонят, собирать... Хотя, стоп. Успеем мы, не успеем. Куда нам нужно пиздовать-то? Секунду. Нам нужно раз, два, а третий где? Тут 2 только отмечено, а там вроде 3. Ладно, летим. Выносливости, да хуя. Я, короче, масштаб полностью зачистил, у меня теперь выносливость прям... Я боюсь представлять себе, сколько она будет у меня после зачистки других локаций. Просто если так подумать, во-первых, а во-вторых, что, блядь, происходит? Почему какие-то вот такие звуки проходят иногда? Нехорошо это. Ладно, полетели. Ты уверена? Так, пойдем следующего слайма искать. О, да, блять, лягушку не подобрал опять. Ну, ёбаный сыр. Так, а тут что? In the air. Huh? Did you hear that? No! That was definitely someone in trouble. It came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Опять эти пацаны, серьезно. Ну, пацаны, вы что тут делаете, скажите мне? Ну, вас опять отпиздить, что ли? Вы постоянно лезете мне на пути. Ну, зачем? Полетел. Блять, я хотел всех отправить в полет, ладно. Не, кстати, КЦ все-таки неплохая, я так скажу. Дамажит вроде нормально. Цветочки какие-то. О, спасибо. Братан, тебе пизда. Гоба, давай херач. Найс, так.
Откройте клетку, давай. А, ой, ну ладно. Мэн, Дань, ты кто вообще, нахуй такой? Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will compensate you both. Но если опять эти камни истока, как они там называются, I only escaped this predicament no because of проблема. you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Ладно. Actually, we Или are меч, looking который for Кея something. спиздил у нас. Точнее, не спиздил, наебал нас, And what might тасканул. that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Так, ну я хотел бы на самом деле успеть все-таки подняться на это, на... Отправляйтесь в ювелирный дом Минсин. Окей, пошли туда. Я просто хотел бы успеть на ту херню сгонять до того, как мы закончим видос, чтобы на следующий как раз продолжить на той локации проходить все. Ну, я не знаю, там и дальше, наверное, что-то. Вот. Но, походу, мы не успеем сейчас до конца добраться до туда. Ну, не получится, не получится. Посмотрим сейчас, как... Я немножко, может, затяну видос. Там, до 50 минут, как получится. Я не знаю, честно, не ебу в душе. Это вы. Доброго утречка вам. Синси. Какие же у вас, блядь, имена у некоторых странные. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Давай тащи сюда. Yep, it's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. Зачем? It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Пойму со своей Into the box it жрачкой. goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Так, глазированный слайм. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Может быть, и успеем подняться. Посмотрим, посмотрим. Так, глазурь на слайме. Ага, глазированный слайм. Найдите проводника в нефритовый дворец. Ага, то есть нам сюда надо. Так, я здесь это в горы опять, блядь, подниматься или как? Ладно, поднимемся тут, наверное. Да... Ребят, ну вы, блядь, отошли бы, что ли? Так, ну поднимаемся, что сказать. Оп, оп, оп. А мы к кому идем-то? Какой проводник-то? Вопрос. Сука, все просто так не может закончиться. Сейчас мы к кому мы идем?
сейчас подойдем, нам скажут, а вы сначала нам принесите там еще что-нибудь, дотащите нам еще что-нибудь. Нам нужно, короче, еще 10 тысяч всякой непонятной ненужной херни. Ну да ладно, вы просто... то есть просто так? Слышь, буюнь. According to coaching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Чего, блять? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuang. What's going on here? Мы не шарим, Жища, мы не в курсе. Реально тупо на платформочке левитирующий нас поднимут. Нихуя. Странно, ну ладно. I've been waiting for you, returnee from Joya and Karst. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. Блять, еще и вода. From this Каким vantage образом нахуй point, это one вообще may хуйня survey all держится? of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. Ну, пиздец, One конечно, day, здание I такое. believe it will overshadow all 7 nations. Как он левитирует, вопрос. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. Хотя тут, блядь, магия нахуя But I вообще have been in стоит? Вопрос correspondence как with the какой acting тебе, да, Grandmaster of the Knights of Favonius, who И spoke так highly сойдет, и of you. так сойдет. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Ну классно. Так. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Сказал, что за синий жалеет, так, ага. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. И какие же? Так, значит так, ну ладно, короче, мы тогда попозже разберемся, потому что... потому, блядь, тут это затягивать не хочу. Мы, главное, сюда поднялись. Хотел посмотреть, как это выглядит вообще все. Еба. Ну да, высоко, ничего не скажешь. Тут, блядь, все видно реально. А, кстати, интересно, гора выше, чем эта хуйня или нет? Или да? Ну ладно, короче, пока тогда будем заканчивать, как-то так вот. Поднялись мы на дворец. Пиздец. Ладно, все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Антосик. Если что, до следующего видоса. Потом продолжим. И всем пока.